سلام دوستای خوبم، به کانال یوتیوب ما خوش اومدین و همینطور به دوره الیمنتری. من رویا هستم و امروز درس دهم و درس آخر از این دوره رو با همدیگه داریم که قراره که به امید خدا تموم بشه این دوره و بعدش بریم سراغ دوره آدو. این دوره فرصت خیلی خوبی بود برای افرادی که زبان رو در حد مبتدی بلدن اما به دلیل اینکه مدت زیادی استفاده نکردن، دور بودن و یا به هر دلیل دیگه‌ای احساس میکنن تسلط کافی رو ندارن و نیاز به یه مرور و جمع‌بندی دارن برای اینکه بتونن وارد سطح آدو بشن. ممنون که تا اینجا همراه من بودین. امیدوارم که در دوره‌های بعدی هم شما رو توی کانال ببینم. خب قبل از اینکه شروع کنیم، اگه کانال رو سابسکرایب نکردین حتما این کار رو انجام بدین و ویدیو رو لایک کنین برای اینکه در معرض دید افراد بیشتری قرار بگیره و افراد بیشتری بتونن از ویدیوهای رایگان استفاده بکنن. So, hello everyone, my name is Roya. Welcome to lesson 10, routines. This is the last lesson of our elementary course and soon we will start with A2 level. If you haven't done so already, please hit the subscribe button, like this video, and let's get started. خب بچه ها، درس امروز همونجوری که توی اسلاید قبلی دیدین اسمش بود روتینز، یعنی روتین ها، کارهایی که ما روزانه انجام میدیم و در طول هفته احتمالاً تکرارشون میکنیم. We have three aims for our lesson. Number one, to learn to talk about jobs. اول میخوایم شروع کنیم راجع به شغل ها صحبت کنیم یه خورده، چون شغل ها کاری هستن که ما هر روز انجام میدیم، پس جز روتین هامون هستن. Number two, to learn to talk about routines. حالا فعالیت های دیگه‌ای که ما روزانه انجام میدیم و تکرارشون میکنیم. And number three, to learn and use simple present tense. پس اولین تنس یا زمانی که توی انگلیسی خیلی مهم هست، زمان حال ساده، قراره یاد بگیریم و استفاده کنیم ازش، به خاطر اینکه برای بیان کردن روتین و کارهایی که ما انجام میدیم به صورت تکراری توی زندگیمون، توی زندگی روزمره، نیاز داریم که از این تنس استفاده کنیم. Okay, we start with jobs. Please look at the pictures. Listen and repeat after me. A doctor, a policeman, or a policewoman, an astronaut, an assistant, a fireman, a chef. So it's a chef, not chef. CH sounds like sh, a chef. An engineer, a guitarist. خب فکر میکنم از روی عکس‌ها مشخصه که هر کسی چی کار است، ولی حالا برای اینکه مطمئن بشیم متوجه شدیم. دکتر که مشخصه، پلیسمن، پلیسومن، افسر پلیس رو میگن. البته توی روزمره آفیسر هم میگن. مثلا وقتی که پلیس توی خیابون ایستاده و شما میخواین صداش کنین، بهش نمیگین که hey policeman، یا اینجوری صداش نمیکنین. پلیسمن فقط یا پلیسومن فقط شغلش هست که میگین مثلا طرف پلیسه، ولی وقتی که میخواین صداشون کنین، مخاطب قرارشون بدین، از کلمه officer استفاده میکنین. So you can call them officer. An astronaut به معنی فضانورد. An assistant به معنی دستیار هست. assistant و معمولا افرادی که توی دفتر کار میکنن و دستیار کسی هستن، دستیار مدیر یا حالا هر کس دیگه‌ای توی شرکت، بهشون میگن an assistant. A fireman آتش نشان. البته fireman firefighter هم معنیشه، بهش firefighter هم میگن. A chef سرآشپز. An engineer مهندس. A guitarist گیتاریست. Okay, so if you want to ask about someone's job, that's the question. What's his job or what's her job? And then you can simply use a sentence with a subject and a to be verb. He is a doctor,
or she is a chef. Now, here we have two columns or two groups of words, as you see. We have verbs and some other words that we need to match to make phrases. اینجا باید توی دوتا ستون فعل‌ها رو از ستون سمت چپ به کلمات مناسب در ستون سمت راست وصل بکنیم که بتونیم یه عبارت معنیدار بسازیم. عبارت‌ها برای کارهای روزانه، روتین‌های روزمره استفاده میشن. So please give yourself 5 minutes, match the words to make phrases and make phrases that we can use for daily routines. Okay, let's check the answers. کلمه هایی که باید کنار هم قرار بگیرن تا فریز ها یا عبارت های معنیدار بسازیم. Finish work. So you can finish work یعنی تمام کردن کار. Get to work. Get بچه اینجا به معنی رسیدن هست. Get means arrive. So when you get the work, you arrive at work. یعنی رسیدن به محل کار. Leave home. ترک کردن خانه. When you get out of the house to go to work. Live in London. زندگی در لندن یا زندگی کردن در لندن. Please compare leave with live. So when we have L-E-A-V-E, it's pronounced longer. Leave. Leave home. But when we have L-I-V-E, it's pronounced shorter. Live. Live in London. Go back home. Go back یعنی برگشتن. So in the afternoon you normally, or in the evening you go back home. You finish work and then you go back home. Get up at 6 o'clock. Get up یعنی از خواب بیدار شدن. You get up in the morning. It means you get out of bed. Get up با wake up هم فرق میکنه. So when you wake up, that means you're in bed, but you open your eyes. But get up means you completely get out of bed. Get up at 6 o'clock یعنی بلند شدن از خواب، بلند شدن از تخت خواب ساعت 6. And remember that we use at when we want to talk about time. At 6 o'clock. در ساعت 6. Brush teeth. مسواک زدن دندون ها. So you don't wash your teeth. You brush your teeth because you use a toothbrush. Have breakfast. یعنی خوردن صبحونه. Please be careful. We don't say eat breakfast. We normally don't say eat with a meal. We don't use eat with a meal. معمولا ما کلمه eat رو به معنی خوردن این فعل رو با وعده های غذایی استفاده نمی کنیم. So it's not really good to say eat breakfast. Yeah, you can eat food. For example, you can eat eggs. You can eat fruit. But you have breakfast. You have lunch. Or you have dinner. So be careful with that. That's a really nice point that we don't usually pay attention to, but that's a difference between someone who is a native speaker and someone who doesn't know English that much. Get dressed. یعنی عوض کردن لباس یا لباس پوشیدن یا در آوردن، حالا عوض کردن لباس برای وقتی که میخوایم از خونه بریم بیرون یا مثلا وقتی میایم خونه. معمولا میشه آماده شدن. So get dressed. Okay. Now on the slide we have a practice. We have a text that you need to complete with the right words that you learned on the previous slide. اینجا بچه‌ها باید توی جاهای خالی کلمه هایی رو بذارین که از سلاید قبلی یاد گرفتین. So please pause this video for 2 minutes. Use the right words and put them in the gaps. Let's check your answers now. My name is Harold. I'm from the US, but I live in London.
So I'm from the US. من اهل آمریکام ولی توی لندن زندگی میکنم. I live in London. I'm an engineer. So that's his job. I for a factory. برای یک کارخونه. پس میتونه بگه من برای یک کارخونه کار میکنم. I work for a factory and I to work every day at 8 o'clock. So you can say I go to work every day at 8 o'clock. That means I start to go, I get out of the house and for example, leave home at 8 o'clock, or I get to work every day at 8 o'clock. If you use get to work, that means you arrive at work at 8 o'clock. پس اگه go و get رو استفاده کنیم هر دوش به این جمله میخوره ولی یه تفاوت معنایی داره. go اگه استفاده کنی یعنی هر میرم سر کار ساعت 8، یعنی از خونه در میام میرم، ولی get یعنی میرسم سر کار ساعت 8. So I leave home early at 7 o'clock. Okay. از نظر گرامری اون توی جا خالی قبلی میتونستیم هر دو رو بذاریم ولی الان با توجه به این جمله چون داره میگه که من از خونه در میام ساعت 7 پس بهتره که برای جمله قبلی همون get استفاده بشه فقط چون 7 در میاد 8 میرسه. So I leave home early at 7 o'clock. I don't usually have breakfast because I'm not hungry in the morning. I go back home at 5 in the evening. My home is very far from my office, so I get home at 6 o'clock. خب بچه ها اینجا میرسیم به نکته یا در واقع بگم شروع تدریس grammar. So we have simple present tense. tense یعنی زمان. توی گرامر ما tense ها رو داریم یعنی زمان های مختلفی رو که میتونیم برای توصیف کردن کارهایی که انجام میدیم استفاده کنیم. مثلا زمان حال، زمان گذشته، زمان آینده که سه زمان اصلی هن ولی خب اینا خودشون زیر شاخه هایی دارن که زمانهای دیگه توشون قرار داره. We have simple present tense today. simple present یعنی حال ساده. پس امروز قراره یک نوع از زمانهای حال رو یاد بگیریم که ساده ترین حالتش هست و عنوانش هم هست simple present یعنی حال ساده. این ساختار رو ما وقتی استفاده میکنیم که میخوایم راجع به روتین هامون صحبت بکنیم، کارهایی که مثلا هر روز، هر هفته، هر ماه، هر سال به صورت تکراری و به صورت کلی انجام میدیم. So, affirmative یعنی جمله های عادی، جمله‌ای که منفی نباشه و سوالی نباشه. I, we, you, they plus the simple form of the verb. برای فاعل های I یا ضمیرهای فاعلی I, we, you, they فعل رو به صورت ساده استفاده میکنیم یعنی هیچ چیزی بهش اضافه نمی کنیم. But for he, she, it we need to add s to the verb. So I, we, you, they play baseball every week, but he, she, it plays baseball every week. چرا من ایتو گذاشتم توی پرانتز؟ به خاطر اینکه ایت معمولا به اشیا یا حیوانات اشاره میشه و ممکنه که به این فعلی که اینجا هست مثل play baseball مثلا نخوره ولی در کل بدونیم که ساختار برای اونا هم همین جوریه یعنی برای ایت هم ما باید به فعلمون اس اضافه بکنیم فقط توی حالت simple present. So that's the form, the right form that you need to use. Then we have the negative form. I, we, you, they do not play baseball. He, she, it does not play baseball. What are do and does? They are auxiliaries or helping verbs. ما با کلماتی به اسم auxiliary یا helping verb که همون فعل کمکی میشه آشنا میشیم توی بحث تنس ها. مثلا برای تنس های مختلف ما ممکنه auxiliary های مختلف داشته باشیم.
مثلا simple present که فعل کمکیش برای ضمیرهای فاعلی I, we, you, they، البته فرق نمیکنه ضمیرم باشن یا مثلا اسم باشن. مثلا به جای we اگه Sarah and I باشه بازم همونه، بازم weه و باز باید از همین فعل کمکی و همین فرم فعل استفاده کنیم برای جمله سازی. So we have do for I, we, you, they، یعنی برای اول شخص مفرد، دوم شخص مفرد یا جمع، اول شخص جمع و سوم شخص جمع، یعنی برای جمع و ضمیر I و you اگه به معنی تو باشه که فعلشون ساده بود توی اسلاید قبل دیدیم. برای منفی کردنش از auxiliary یا فعل کمکی do استفاده میکنیم و بهش not اضافه میکنیم که جمله منفی بشه. I do not play baseball. But for he, she, it, we use does because as you remember, for their verbs, we use S with the verb. We said he plays baseball every day, so now we say he does not play baseball every day. خب پس همونجوری که توی حالت مثبت جمله مثبت ساده با هم دیگه فرق میکردن، اینجا هم فعل کمکشون با هم دیگه فرق میکنه. یه توضیحی بدم در مورد این فعلای کمکی. فعلای کمکی خودشون معنی ندارن، یعنی توی جمله اگه بخواین جمله رو معنی بکنین معنی ندارن do و does، ولی به ما کمک میکنن که ما ساختار درست کنیم، مثلا سوال درست کنیم یا جمله منفی درست کنیم و به همون نشون میدن که تنس جملمون چیه. مثلا وقتی do و does داریم میفهمیم که تنس جملمون simple present. So simple present questions. We have yes no questions. Yes no questions are questions that are answered with yes or no. So we put the auxiliary or helping verb in the beginning of the sentence. Do I play baseball every week? Do we play baseball every week? Do you play baseball every week? Or do they play baseball every week? So we have do plus pronoun, subject pronoun plus simple form of verb plus the rest of the sentence. And for he, she, it, we use does. Does he play baseball? Does she play baseball? Or does it play baseball? But it really doesn't make sense for it. So when we have does in the sentence or in the question, doesn't matter whether it is a question or a negative sentence. When we have does in the sentence or question, we have to use the verb in its simple form. So we don't say, does he plays baseball every week? We don't say that. Does he play baseball every week? Be careful with that. And WH questions. WH questions are questions that start with WH words or WH question words. For example, what, when, where, what time, etc. So first we put the question word, and then after that we have auxiliary like do or does, and then we have the subject pronoun or the subject, and then we have the simple form of the verb, and then the rest of the sentence. So when do we play baseball, for example, or when do they play baseball? When does he play baseball, or when does she play baseball? Again, we have does in the sentence, so we need to have play in its simple form. We cannot say plays. And when we have when at the beginning, it means our answer is a time or a day or a month, doesn't matter. You say when. All right, now we have another practice.
You need to complete the same text here, but this time Harold is not the person who's speaking. Somebody else is talking about Harold. پس ما اینجا همون تکستی رو که توی چند تا اسلاید قبل کامل کردیم و داریم و دوباره میخوایم فعلا رو بذاریم، ولی این بار دیگه هارولد از زبون خودش صحبت نمیکنه، یعنی اول شخص نیست که بگه I و ادامه بده. این بار یه نفر دیگه داره راجع به هارولد صحبت میکنه. پس هارولد اینجا سوم شخصه. He. Okay? So please pause this video for 2 minutes, complete the sentences, and then we'll check. We're going to check the answers now. Harold is from the US, but he lives in London. We have live plus S because it's a he, so he lives in London. Affirmative. He's an engineer. He works for a factory, and he gets to work every day at 8 o'clock. He leaves home early at 7 o'clock. He doesn't usually have breakfast because we have doesn't in the sentence. So when we have does or doesn't, then we need to change the verb into its simple form. He doesn't usually have breakfast because he's not hungry in the morning. He goes back home at 5 in the evening. His home is very far from his office, so he gets home at 6 o'clock. So, as the last practice, we have a conversation between Harry and Mark. Harry asks some questions to Mark, and then he answers about his daily routine. First, let's look at the questions and try to complete them. We have to look at the answers first so that we know how to complete the questions. So Harry says, tell me about your daily routine. What time? Mark answers, I get up early at 6 o'clock. So he says at 6 o'clock, and then he says, I get up early. So the question would be, what time do you get up? What time do you get up? Next one, what time blank home? Mark says, I leave home at 8 o'clock. So for what time we have 8 o'clock, then Mark says, I leave home. So the verb is leave. What time do you leave home? Then Harry says, how blank to work? Mark says, I go by bus. So by bus is the answer to how. And Mark says, I go by bus. My office is very far from my home. So Harry should ask, how do you go to work? Then Harry asks, what time to work? Mark says, I get to work 60 minutes later. So the question is, what time do you get to work? Harry asks, blank, like your job? Mark says, yes, I do. So this is a yes-no question. Do you like your job? Yes, I do. I meet a lot of interesting people. What time, blank? Then Mark says, I finish work at 6 p.m. So the verb is finish. What time do you finish work? And what time, blank home? Mark says, I go back home at 7 p.m. So the verb is go back. What time do you go back home? Okay, let's do a role play now. I want you to take Harry's role and I will be Mark. So you ask me the questions, but we don't have the answers anymore. And I will answer you as Mark. پس بچه قراره یه رول پلی انجام بدیم. من به شما
فرصت میدم، یعنی براتون ثبت میکنم که شما بخش هری رو انجام بدین، هری رو سوالاشو بپرسین، بعد من به عنوان مارک جواب میدم. Let's start. Please start. I get up early at 6 o'clock. I leave home at 8 o'clock. I go by bus. My office is very far from my home. I get to work 60 minutes later. Yes, I do. I meet a lot of interesting people. I finish work at 6 p.m. I go back home at 7 p.m. Thanks again for learning with us. If you have any questions, please ask them in the comments. Follow our Instagram pages and join our Telegram channel to get the homework. This was the last lesson of our elementary course, and soon we'll be back with the next course, which will be suitable for level A2. So please subscribe to our channel and like this video. We'll see you soon. بچه‌ها خیلی ممنونم که امروزم همراه بودین. درس آخر رو از دوره elementary تموم کردیم و قراره با دوره بعدی برگردیم که یک سطح میره بالاتر و برای سطح A2 مناسب هست. اگه سوالی دارین توی کامنت بپرسین. اینستاگرام و تلگرام ما رو دنبال کنین. هومورک رو از تلگرام بگیرین. اگه سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنین و این ویدیو رو هم لایک کنین که افراد بیشتری بتونن از آموزش‌های رایگان استفاده کنن. زود میبینمتون. بای.